BARRET রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। BARRET ল ফার্মের তরফ থেকে আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। আজকের ভিডিওটা 3টে পর্বে হয়েছে, এটা তার তৃতীয় পর্ব। তো এই পুরো পর্বটা আপনাদের দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। আজকের যে তৃতীয় পর্ব এটা, সেইটার বিষয়ে আছে সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট আউটসাইড দ্য কোর্ট। মানে কোর্টের বাইরে আমরা যদি কোনো ডিসপিউট মিটিয়ে নিতে পারি নিজেদের মধ্যে, তাহলে কীভাবে মেটাবো, এটা তার তৃতীয় পর্ব। ইজ আরবিট্রাল অ্যাওয়ার্ড এ কন্ট্রাক্ট arbitration agreement to submit a dispute to arbitration, the parties must agree to arbitrate. This is usually done in a contract between the parties before the dispute arises, but the parties may agree after a dispute arises as well. Invitation: the parties can choose and invite arbitrator. এখানে বলা হচ্ছে আরবিট্রেশন যেটা রয়েছে মানে বিফোর ডিসপিউট অ্যারাইজ, দিস ইজ ইউজুয়ালি ডান ইন এ কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য পার্টিজ বিফোর ডিসপিউট অ্যারাইজ, বাট দ্য পার্টিজ মে এগ্রি আফটার এ ডিসপিউট অ্যারাইজ। মানে আগে হলেও হবে এটা, ডিসপিউট অ্যারেজ করার পরে হলেও হবে। মানে এটা যদি অ্যাওয়ার্ডে লিখে নেওয়া হয়, মানে যে কন্ট্রাক্টটা হচ্ছে সেখানে লিখে নেওয়া হয় আরবিট্রেশন অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে, মানে আরবিট্রেশন অ্যাওয়ার্ডে করা, তাহলেও এটা সেইভাবে মেনটেন করা যাবে। Is an arbitration award a final judgment? While parties are not required to have an attorney to participate in arbitration, arbitration is a final, legally binding process that may impact a party's rights. As such, parties may want to consider counseling an attorney at any time before, during or after the arbitration. Importance of section 89 of Civil Procedure Code. What happens if arbitration fails? Arbitration যদি ফেল করে তাহলে কি করা যেতে পারে? If the losing party to a binding arbitration does not pay the money required by an arbitration award, the winner can easily convert the award into a court judgment that can be enforced just like any other court judgment. What remedies can the arbitrator award? The Arbitration and Conciliation Act imposes no specific limitation on the remedies available through arbitration. The limitations are thus the same as those applicable in any Indian court proceedings. The tribunal can order specific performance and award damages, injunctions, declaration, cost and interest. Who pays the cost of arbitration? Once the arbitrator has paid or is required to pay an expenses, the parties must pay this amount and it is non-refundable. Other costs of arbitration may include hearing room, rental fees, abeyance fees, and the cost a party will need to spend to prepare and present their case in arbitration. What is arbitration while example? What is arbitration with example? Roughly equivalent to a judgment in a court trial, an arbitration award may provide a range of relief. Examples of remedies that may be awarded by an arbitrator include
the payment of a specific sum of money called conventional damages. Why is conciliation used? Conciliation can be used for dispute where you need to uphold your rights or need advice on what your right and responsibilities are, such as in equal opportunity disputes. What are the stages of conciliation? If the parties agree upon appointing two conciliators, each party shall appoint one conciliator each. In case the parties agree upon three conciliators, each party shall appoint one conciliator each, and the parties together may agree upon a third conciliator, who shall be the presiding conciliators. What is peaceful settlement? Peaceful settlement of international dispute is a fundamental principle of international law of a peremptory character. It is formulated as such in the UN Charter, Article 2.3, and developed in UNGA Resolution 2625 within bracket 25 on principle of international law concerning friendly relations and cooperation among states. Why do judges favor settlements? The American judicial system favors such settlements as a means of resolving disputes between parties. However, because judicial participation in settlement negotiations constitutes a form of judicial control in the preparation and presentation of civil cases, offended party will not receive his full claim. What is extrajudicial settlement? Extrajudicial settlement of estate is a procedure for dividing the estate of the decedent among his heirs without having to go to court. How to settle a case out of court? How do I settle a court claim? Put the issue into perspective before you do anything else. It helps to put the issue in perspective. Keep good records. Appeal to a sense of fairness, ACAS and or judicial meditation. Assume the best and keep your cool. Figure out how to settle a case out of court. How do you settle dispute peacefully? Techniques used for peaceful settlement of international dispute are negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort or to regional agencies or arrangement or other peaceful means of their own choice. Does settlement mean guilty? A settlement does not usually include an admission of guilt. It does not say anyone was right or wrong in the case. A settlement agreement may include a no admission of liability clause. In some cases, part of a dispute can be settled, leaving a judge or jury to decide other issues. থ্যাংকিং ইউ অল। লবারেটের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে দেখানো হলো সেটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।
ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করুন প্রচুর পরিমাণে, যাতে করে অন্যান্যরা দেখেও উপকৃত হয়। এই বিষয়ে আরও কিছু জানার থাকলে কি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।